Gusto niyo bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Welcome to Hintang Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long-distance friend mo na mahilig mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly! This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! Hype Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. So, yan. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTG Show Podcast Wrestling Podcast. Pucha, habang tumatagal tong podcast, pahaba ng pahaba yung intro. And pawala rin ang pawala yung usual na intro ko. Na it's Friday and you know what that means. I'm going to use that soon, I swear to God. Sobrang hirap and marami lang ako inaasikaso right now. So, bago tayo mapatuloy sa ating episode ngayong linggo, pasensya niyo muna kasi last week on my podcast comeback episode, yung episode namin with Slick of this Drunken Midnights and Bank Collective and na Ivan of Dugout Philippines. Tangina, sobrang haba nun. Yung episode na yun is inabot ng halos 2 hours and 10 minutes. And ako as a siguro I can say na professional naman ako, pero hindi ko na mapipigilan yan. And hindi rin namin na-predict yung future. So, first thing I want to say thank you kay Slick and kay Ivan for accepting my invitation despite the fact na medyo last minute. Si Slick sinabihan ko nung after pa lang ng Money in the Bank episode namin. And si Ivan sinabihan ko siya wala. Literally, ilang oras lang. And medyo natutuwa ako. Medyo nakakasunod din kami sa format ng episode. So, I want to thank them for that. So, back to business. I'm going to make a spoiler right now.
sa mga parating na araw, mayroon kayong dapat abangan here in the podcast because I swear to God, ito yung isa sa mga magiging challenging episodes ko sa podcast na to. So since nag-start ako mag-pod, marami na akong nakuwang guest, marami na akong nagawa, marami na akong nasabi, marami na akong namura. But for the first time ever, but I'm not going to expose everything, but sabihin ko na lang in the right time. Abangan nyo yun. And it's gonna be challenging para sa akin. Pero abangan nyo. I'm going to tell you on the right time if tama na yung panahon para malaman nyo kung ano man yung gagawin kong episode na yan. Abangan nyo. Pero for now, I want to remind everyone, especially all of the fans, sa lahat na nakikinig dito sa podcast na to, I want to say thank you for supporting this podcast. Despite the fact na nawala ako ng 1 week, kahit pa paano marami pa ding nakikinig dito sa podcast na to. So thank you for listening to the podcast. And back to the business na nga, pucha, dami ko sinasabi. So, malapit na nga ang 99 sale is gonna be next week. Thursday yon. So, Thursday ta timing yun pa nag-record ulit ako ng episode. And if meron kayong oras, syempre, 99 is one of the biggest sales sa Shopee every year. Sa September is Rubber month na nga actually. So, for that, please use my affiliate links for Shopee. Of course, that's tinyurl.com/ShopeeXMDShows. Lahat naman ng bagay, syempre, nasa Shopee. Yan. Pwede nyo mabili kahit ano. Pwede kayo bumili ng kahit ano. Kahit wala na akong masabing item kasi medyo nasasabaw ako kakaisip dun sa sinabi ko kanina. And also, subaybayan nyo din yung TV special on Thursday, September 9 at 9:30 p.m. sa GMA and sa Shopee app. It's gonna be a big show. Ewan ko kung si Willie Rebillame pa din ang mag-host ito. But please, catch them on September 9. Andun ang Twice. Kaya ayan, it's gonna be a big day on September 9. Kahit di ko nang papanoorin ang buo yun kasi ginagawa ko rin tong pod. That, so back to business. We're going to talk about, of course, AEW All Out. It's going to take place this Monday Manila time. Also NWA 73 and 74 ba? 73. Ayan, 73. And then yung Empower, the first NWA All Women's Pay-Per-View. And syempre, your typical wrestling review, Raw, SmackDown, NXT UK. Want to address that in a bit then. And of course, may predictions for All Out na magte-take place this Monday, Manila time. So, let's start the episode. So, we're going to start this week's pod with NWA Empower. Personally, sabihin ko sa inyo, di ko pa na napapanood ang buo to. But, I know the result. Alam ko yung results. And alam ko din kung ano yung mga nangyari. So, I'm going to give my review. Personally, siguro pagka napanood ko na siya, I'm going to post it on the Discord o sa Facebook para medyo mas sabihin ko mas exclusive siguro. Ano? Ito yung important highlights ng show. So, we got a NWA tag titles, women's tag. And also, we have Deonna Purrazzo beating Melina in a one-on-one match for the Impact Knockouts Championship. That's a good match. Pero personally, di ko pa siya napapanood ng buo. But, that's a good match. Marami na nagsabi sa akin. Mamaya explain ko din ng ilan sa ating bago tayo matapos.
sa picks of the week. Kasi sinabi ko na, nag-post na ako nung Sunday na ito yung pick of the week ko. I'm going to explain it later on. So, we got the Purazo title change and pagkatapos nun lumabas. Wait, dito ba? I think hindi dito yan. Basta, mamaya na 7-3. So, and then, we got a new titles dito sa NWA. So, we got the NWA World Tag Team titles sa women's. So, the Hex, Allison Kay, and si Marty Bell. So, si Allison Kay is the first woman on that new format and championship to hold both NWA Women's title and yung tag titles na hawak. Yung current tag titles, ewan ko magbabago ba ng history, but regardless kung tama ako, siya yung first. So, the X is your NWA Women's Tag Team Champions. And then, we got, of course, Camille beating Layla Hirsch. Di na ako naggulat. Okay na. Ito yung match na akala mo sa Pornhub nangyayari, pero personal opinion, that's a good match. And then also, we got the NWA Invitational Women's Cup. So, of course, Chelsea Green won the match. And wala akong problema dun. Mamaya ako i-explain yung mismong problema. Alright? So, let's go to NWA 73. Medyo goods naman kahit paano yung naging pay-per-views. Parehas sila. However, mayroon akong na-notice. Number 1 is Mickey James. Nag-compete na pala si Mickey dito sa event. Actually, nagulat din ako na mag-compete din si Mickey dito. And then, after noon, lumabas nga si Deonna Purrazzo. Inassault niya si Mickey. And I think ito na yung seeds na possible feud between Deonna and Mickey papunta sa Bound for Glory, which is will take place on October 23rd. Excuse me. Magagawan din natin ng pay-per-view review kung doon din sasabit ang Crown Jewel. Putang ang Crown Jewel din. October 21 ang Crown Jewel. Sunday ata ang Bound for Glory. Ewan ko, Sunday ba o Monday. Basta Sunday ata yun. And then, marami pa tayong naisip. So, Chris Adonis beats James Storm. And nagkaroon nga ng match ulit. Si Camille beats Chelsea Green to retain the NWA Women's Championship. And finally, we got Trevor Murdoch. Actually, nagkaroon nga ng title versus career match dito. So, Trevor Murdoch is nilagay niya yung career on the line. So, he defeated Nick Aldis. Tinapos niya yung 1,000 plus days reign ni Nick Aldis as your NWA champion. Ako, sabihin ko sa inyo, feeling ko transitional reign lang to eh. Hindi siya yung title reign na sa tingin natin tatagal ng 1 taon, 2 taon, 3, 4, 5. Sa tingin ko transitional lang to. Sobrang ganito yung mga runs na sa tingin ko hindi tatagal. Sorry guys, yan talaga natitingnan ko. Pero, habang lumalayo tayo sa NWA, let's move on to NXT. We need to talk about the new NXT. If hindi nyo pa nakikita sa nung Saturday Manila time, yung bagong logo ng NXT. So, para siyang inspired dun sa nagpipaint for WWE si Robot. I don't know kung ano yung pangalan niya ng buo. Pero I think ito yung inspiration ng bagong logo ng NXT. Syempre, hindi rin mawawala yung mga batikos sa NXT na to. Hindi na siya bago sa akin. And lumabas din sa mga sources o sa mga pages na si Vince McMahon
at si Bruce Pritchard na ang mag-handle ng NXT brand. Minsan, nafe-feel ko sobrang nalulungkot ako. Kasi, if iisipin nyo, NXT, NXT na yung pinakamatinong brand sa WWE. Ngayon o ever since na ginawa siyang 2-hour show, ito yung pinakamatino. Ito yung sa tingin ng WWE tatapat o magpapataob o even I can say na magdodraw o maghahati ng draw sa AEW kasi AEW is a startup noon pero hindi sila nagtagumpay on that time. Hindi rin sila nagtagumpay doon. So, ang gagawin ni Vince McMahon, I think, mag-focus yung bagong NXT sa young talents. Wala pa tayo masyadong details on that NXT. Pero, in the next few days, marami tayong dapat abangan. Sa tingin nyo, dito ba sa kasal ni Indy Hartwell mangyayari yung very first episode of that NXT? Marami tayong dapat abangan. Syempre, I can say, mag-antayan muna tayo. Tatawa na lang talaga tayo. Matatawa ako personally. If itong repackage na to, ang magpapataas ng ratings ng SmackDown, ay ng NXT, personal opinion ko. Sobrang matatawa talaga ako pag ganun nangyari sa NXT. Pero, sige. Totoo din naman din na parang slime festival, slime sa Nickelodeon, yung bago logo ng NXT, which is nakakatawa kasi sobrang and kinukumpara din siya sa unang version noong Titantron o intro ng Dynamite. Hindi rin nilalayo, di ba? Ganun eh. Ganun yung feeling nung bagong logo ng NXT. So that's why I feel disappointed about that. So, medyo layo-layo na tayo ng konti. So, SmackDown. I'm not going to mention everything that happened on SmackDown. So, nagbalik si Becky sa SmackDown. So, natatandaan nyo ba yung ilang seconds? Diyos ko. Eto, tanungin ko nga kayo. Sa tingin nyo, enough na itong show na to magpakita na ng turn dito si Becky? Sabihin ko, hindi. No doubt about it. Hindi pa nag-turn si Becky dito. Kahit sa tingin ko kasi kahit na I can say na hindi pa ito yung turn ni Becky. Hindi rin nag-turn si Becky. Para pa rin siyang face. Lakas pa rin ang ovation niya eh. Para face pa din siya eh. And yung yung pag-handle niya sa crowd, para pa rin siya face. Kaya hindi ko masasabi na nag-turn na si Becky o mag-feud ba si Becky o si Belair at si Belair. Pero hindi eh. Si Becky dito, sobrang face niya pa din. And sa tingin ko, sobrang ganun pa din yung magiging direction ni Becky. Parang hindi siya face, hindi siya heel. It's more on a face. Pero I wish na this Saturday sa SmackDown magbagong ihip ng hangin. Dapat kung magta-turn si Becky, then turn her heel. Because yun ang magsasalba. Para siguro mas maganda lang yung magiging run niya. And may sense kasi face si Bianca. Si Becky ay face pa din. Hindi pa natin masasabi na yun ay heel turn. Hindi rin natin masasabi na siya ay nag-turn ng SummerSlam. Hindi. Kasi sobrang lakas niya pa din sa crowd. Even doon. Dahil pa rin doon sa reaction. Kahit sabihin natin, tanga ka pala eh. Kahit sabihin mong heel yan, ikikil pa rin yan. Tama naman. Totoo naman eh. Ganun lang yun. Pero if maggagawa na ng heel tactic si Becky starting the Saturday on SmackDown, I think magbabago yung opinion ko about that. Pero layo-layo na tayo ng konti.
So, Bianca Belair bidding for 3 other women on that episode. Medyo natutuwa lang ako na nakabalik na si Liv Morgan. That's good for me. However, like what I said, sobrang labo. I know na binibuild nila ulit si Bianca and protected pa rin siya as far as I'm concerned. Pero, if hindi nila gagawin consistent yung pagbibuild kay Becky, it's gonna be no sense to me. I don't know. Parang wala siyang sense. And then, medyo layo-layo na tayo. So, yun na nga. Yun nagkaroon nga ng fatal 4-way. Medyo ang labo niyan dating sa akin. And then, medyo layo-layo na tayo. Let's talk about Happy Corbin. Nag-return si Corbin from Las Vegas sa SmackDown. And, ayun, sobrang tuwad-tuwa si Gago. Nag-moniker na nga siya na Happy Corbin. Pero hindi pa din siya officially nagpapalit ng gimmick. So, I think, ito na yung gimmick niya ngayon. And then, kinall out niya si Big E. And parang gusto niya bilhin yung Money in the Bank contract. Pero, tumanggi si Big E. Medyo And then, ayun nga, nag-exit na nga si Corbin. So, parang sobrang bait niya dito. And yung pagbibuild ng Happy Corbin character na to is, I swear to God, sobrang superb nun. Right on bat. Sobrang yung pagiging pamaas niya is sobrang kulit. It's either sobrang kulit at the same time, hindi naman sabihin natin na maawa ka, but sobrang effective nun. I swear. Sobrang effective nitong run na to ni Corbin so far. And si Corbin, kahit papano, kahit sabihin natin na bad guy siya, isa siya sa mga malaking nakikinabang sa gimmick niya to. And by personal opinion, itong ilang buwan pa to? 2 months? 1 month? Mas maganda pa to sa buong run niya as King of the Ring. And then, so we got this Dominic and Rey Mysterio drama. Ayan, nagkatotoo na yung hula ko kung nasa tingin ko mag-feud itong dalawa in the future. Nagkatotoo nga. Pero, ito yung fun fact. Ito ba yung first win ni Sami na clean in a while? I think ito yung first. Medyo, I want to point out something muna. Itong kay Dominic, medyo natuwa ako kasi syempre at the same time na mag-uumpisa na siya sa singles competition. +1 yun. Kasi personally si Ray, wala siyang dapat patunayan kahit hindi niya nasamahan yung anak niya. Si Dominic, kaya niya na gumalaw na sarili niya. Iniisip ni Ray na hindi pa. Parang ang dating sa akin is pag gumalaw si Dominic on his own 2 feet, I think magbabago yung impression ko yung Dominic. But for now, hindi muna. Kaya medyo tuloy-tuloy tayo. So, the final segment of the show, so we got this celebration ni Roman Reigns. So, si Heyman, medyo confused pa din siya eh. Sa lahat ng naging segments niya sa SmackDown episode na to, medyo confused pa siya on what happened on SummerSlam. Siyempre, nag-return si Brock. And then, medyo mukha siyang hot potato na confused na hindi mo malaman kung ano yung mangyayari o nangyayari. And, so, in the end, we got Finn Balor. Nag-appear siya dito sa show. And then, sobrang frustrated siya because of the John Cena thing. And yun, nag-return nga si Brock. Pero, he doesn't trust anyone. So, sinabi niya yun. And then, he challenged Reigns to a title match at next week's SmackDown sa Jacksonville. And yun, so nagkaroon nga ng brawl. Syempre, ang last man standing dito
is yung babyface. Lumabas din ang Street Profits. So, it means, ito na ba yung magiging challengers for the tag titles for the pay-per-view? Ito na rin ba yung magiging challengers for the Universal title of the pay-per-view? Let's see. Medyo layo-layo na tayo. We're going to talk about Monday Night Raw. In fairness, the only thing that I can say about this week's Monday Night, awan ko, akala ko tutulugan ko to eh. Pero hindi pala. Nagkamali ako. So we got a triple threat match for the United States Championship. It's Drew McIntyre versus Damian Priest versus Sheamus for the ano ba tawag dito? For the United States title. Ito. So, in my opinion, sa tingin ko, itong pagpasok nila sa eksena, it's a good thing. Kay Drew, however, na one title away na lang siya, it's kind of makes sense to me. But, parang ewan ko na sobrang aga pa para talunin niya si Damian Priest in a one-on-one competition. Pero yung nangyari kasi is a triple threat. So, technically, hindi niya yung talo one-on-one si Drew. So, if ibubuk mo sa pay-per-view si Drew at si Priest, dapat si Priest yung mananalo dito. That's for sure. And then, ayun, we got this Rhea Ripley versus Shayna Baszler. Parang ang concept ng story na to ngayon is parang nagsasarili na si Nia. Nagsasarili rin si Shayna. Parang asshole na dating dito ni Nia. And I think in my opinion, if they want to pull the trigger na paghiwalayin si Nia at si Shayna, ito na yun eh. Ito na yung perfect time for that. So, tingin ko wala namang mawawala sa dalawa. Wala namang mawawala sa dalawa kung hindi nila pagsasamahin, ano? Wala mawawala. And yung kay Rhea Ripley tsaka kay Nikki Cross, medyo gusto ko sabihin na binibuild siya in fairness. That's a good thing to know. And ayan, so we got the triple threat match. That's a fun match to watch personally. And if ako ang tatanungin nyo, I'm going to rate that match 4 to 5. Medyo nangihinayang lang ako na we're going to get a one-on-one match between Drew and Damian Priest on pay-per-view, and sana mag-steal sila ng show sa Extreme Rules if magkakaroon sila ng match. It's gonna be a good one for sure, pero para ayoko pa matalo si Damian Priest. Yun ang sigurado ako. And then also we got this. So we got the Doudrop versus Iba Marie. Medyo mabilis na lang to. It's kinda stupid sa akin. Parang ang labo. Ano bang gusto niyo iparating about this story? Doon pa lang, nagtanong na ako doon pa lang sa SummerSlam review. Ano bang gusto niyo iparating about this story? Na si Iba Marie ay asshole pa din? Same asshole from 2015? Or si Doudrop is pinupush for some, at least slowly? Wala rin sa tingin ko wala rin direction tong match and tong feud. Sobrang parang ipuput over lang ni Iba si Doudrop, which is medyo kaya sad. Kasi Iba Marie ang puta. Ayan, so medyo layo-layo na tayo. So we got the Charlotte Flair versus Nia Jax. Ito, linawan ko nga kayo. Walang heat between Charlotte and Nia. Wala tayo nababalitaan na may hit sila. Wala. Sa tingin ko sobrang dominant lang talaga nitong character na to na ni Nia. Sobrang dominant din, nila alam ko na yun nangyayari. At sa tingin ko wala talagang whatsoever. Sa tingin ko wala talagang
wala talagang heat kasi iniisip ng tao may heat or something and totoo din yung suntok nila. Totoo yun, aminin natin. Pero pero totoo din na tawag ba dito, sobrang ganda ng pinakita nila dito sa ano na 'to, part na 'to. But at this point, dapat mag-iingat din sila, parehas. Si Charlotte sobrang dominant niya and kaso ang problema, nagmumukha siyang asshole sa Raw. And si Nia naman, ewan ko kung ano bang plano nila ng WWE dito. Pinu-push ba nila o kung ganito lang ba yung magiging push niya. It's good thing, still a good thing para sa akin. And then we got Zero Miz versus Morrison for this week's Raw. I think sinisave talaga nila to for pay-per-view, so it's kinda makes sense to me. And natutuwa din ako yung flavor of the month is nagtutuloy-tuloy, so which is Omos. So personal opinion, I love Omos, but at the same time I for feel bad for Jomo. Hindi naman I feel bad for Jomo. Hindi naman really ayoko sabihin I feel bad for Jomo na tawa pa dito. Si Jomo magkakaroon yun ng push for sure. Kasi 'di ba? So pero ang strange kasi ng decision na patalo siya kay Omos na ang dating sa akin, hindi naman siya kawalan totally. Pero wala rin tayong nakuhang explanation about Miz. Pero for sure, makukuha natin yung match sa pay-per-view na sa Extreme Rules. So yeah. And finally, we got the tag titles match between the RK Bro, MVP, and Bobby Lashley. So yeah, it's a good fun match. In my opinion, maglo-look forward ako sa Lashley versus I think hindi Orton eh. Lashley versus Riddle or Lashley versus Orton talaga in a pay-per-view match. And medyo I can say na itong episode na to ng Raw is hindi siya yung kind of disappointing na episode. I wish ganito lagi, no? Sana ganito lagi yung Raw. Ayoko mag-wish ng ganun, pero sana ganito lagi kasi watchable eh, sobrang watchable. At nakakatuwa na pa 2 million na ulit yung TV ratings ng Raw. So it's gonna plus para sa akin. So medyo layo-layo na tayo sa NXT. Maraming takeaways itong episode na to ng NXT. So si Ilya Dragunov nag-promo siya. Medyo mabilis lang. It's kinda interesting sa akin na Ilya, despite the fact na NXT UK champion siya, nakapag-appear pa rin siya back and forth UK tsaka sa NXT. Pero obviously, due to the limitations pa din, I don't think na mag-appear si Ilya for at least 4 episodes of NXT, I guess. Pero sige, medyo layo-layo muna tayo. We got this Johnny Gargano turn, I guess. Di ko sure kung ito na yon, pero mukhang parating nga tayo doon sa face turn ni Johnny Gargano for sure. Di ko pwede sabihin na ito na yung turn. But if ito turn nyo si Johnny as a heel, as a face, ito na yung perfect time para sa akin. Sobrang ganda ng execution ng LA Knight versus Gargano. Kaya para sa akin, kaya ang maganda kasi dito, si LA Knight is a effective heel here in NXT. Hindi siya top, hindi rin siya yung best heel, but sobrang nade-deliver niya yung role sa NXT, which is good for me. Si Johnny naman, and sa tingin ko si LA Knight kasi, kaya niyang i-turn lahat ng mga kalaban niyang heel into face. Sobrang effective niya kasi. Si Johnny,
Ewan ko kung ano bang pwede natin i-term dito. Pero I think nag-i-struggle pa siya. Hindi naman sobrang struggle, pero I think medyo he is the guy na confused na kung ano ba yung role niya. Kung heel ka ba o face ka ba. Pero ang clear sa akin dito, nagto-turn na si Johnny into babyface. I wish ng ganun niya. And then, sobrang ganda lang ng chemistry dito ni Cross tuloy. Ni LA Knight tsaka ni Gargano. I wish na pay-per-view dapat to. Pero sige, layo-layo na tayo ng konti. So, we got this tawag dito. Last thing natin before we move on. So, we got Ciampa versus Rich Holland. I don't know. But na-feel ko na si Rich Holland ay magiging NXT champion din in the near future. It's gonna be a good one para sa akin. If ako tatanungin nyo. That's a good one. If ako lang naman yung tatanungin nyo, sobrang ganda siguro if gagawin yung champion si Rich Holland. May sense din ang dating kung sa tingin ang direction ng NXT is young talents yung priority. That's a good thing for that repackage if gagawin nyo talagang champion si Rich Holland. So sige, let's continue. Layo-layo na tayo sa NXT and layo-layo na rin tayo sa WWE because we're going to predict the whole all-out pay-per-view in a while. So, let's talk about Dynamite. Dynamite lang. Medyo marami tayong takeaways for this week's Dynamite. So, we got this FTR versus Santana and Ortiz. Sobrang, I don't know, but I can say sobrang ganda lang ng itong laban na to. Hindi naman siya yung quality na sobrang quality. But I think na-deliver nila yung match na sa tingin natin ay hindi tayo magsasawa. Sobrang deserve talaga nila tong time na to. I wish ito talaga dapat yun sa pay-per-view. I don't know but yun talaga na-feel ko. And then we got the CM Punk segment na nag-promo siya in the ring. And then ayun nga. So nagkaroon, of course, nandito sila Danny Garcia and yung 2.0 and then inasaulot niya si Punk. And then was si Sting and si Darby, sinave niya. Ayun, so nag-hit sila ng tig-isang move. So we got coffin drop for Darby, from Darby, the drop from Sting, and the go to slip to Punk, from Punk. And then si Sting, hinipe niya na yung match for All Out. And ito, para sa akin, itong last opportunity na to para ma-hype yung main event na to, match. Hindi naman naman natin. Main event quality match. Hindi siya gagawing main event. That's for sure. Pero I think Punk and Darby is going to steal that show this Monday Manila time sa All Out. That's for sure para sa akin. And then, ewan ko kung ewan ko kung nagpay 50-50 ako sa match na to between Punk and Darby. Alam niyo kung bakit? Sa tingin ko, pinupush din nila si Darby. If matatalo ni Punk si Darby, parang malaking kawalan kay Darby yun sa push niya and sa character niya. Kaya parang na-feel ko, ba't parang matatalo ni Darby si Punk? Put over na rin yun at the same time. And then, yan. Medyo layo-layo na tayo. So, we got the Jericho interview. Sobrang pinapoint out talaga dito ni Jericho na if matatalo siya kay MJF, di na siya magko-compete sa AEW. Yun talaga pinapoint out niya. Yun talaga. Yung pinakamalaking dagok, parang dagok ba?
ito yung pina-point out niya talaga. And sa tingin ko, if ipo-put over ni Jericho si MJF, it's gonna be a good, hindi naman good move. Pero sa tingin ko, walang dapat patunayan si Jericho. If gusto niya talaga mag-retire sa AEW, is the perfect time. I swear. And yun lang sa akin. And then we got this main event. So we got 8-man tag. So Lucha Bros, Jurassic Express versus the Elite. I think sobrang ganda lang siguro ng outcome nito. Nananalo yung Elite, and then yung syempre binaba na nga yung Cage. Parang sobrang good call lang na papa-beat down si Christian. But parang parang ang nafe-feel ko is si Christian yung manalo sa match. Ganun yung aspect. Ganun yung feeling. If every time na mapapanood mo yung mga pay-per-views ng AEW, parang ganun eh. Pero I wish na hindi ganun ang mangyari. Ganun lang talaga sa akin. Mm. Kung sobrang ayaw nyo sa The Elite on this stuff na sila yung nagli-lead papuntang all out, literally na madedespise nyo talaga tong part na to. Di siya questionable, however. Parang ito, pinapalabas sa story na to na ginagawa nila yung thing na ginagawa rin ng WCW before. And I love that. I love that moment. I swear to God. And then, medyo maglalaylo na tayo. We're going to talk about really quick Impact. So, we got this. Wala na ako masyadong kailangan pag-usapan sa Impact. Mag-look forward talaga ako sa Ace Austin versus Christian Cage sa kanilang Impact Plus na event. Wala ako masyadong kailangan i-look forward dito. Pero, I think the match between Swan and Willie Mack versus the Good Brothers, that's a good match, I swear. Sobrang ganda. Pero yun lang yun sa akin sa Impact. Yun lang ang napanood ko this week sa pay-per-view na to. Abangan na lang pay-per-view sa show na to. Wala akong masyadong kailangan i-look forward. So, yeah. So, we got ito na, final segment na natin for the show this week. Di pa naman, not really, pero kailangan na natin mag-slow down sa episode na to. So, we got the all-out match cards. Of course, thank you sa source. Kung naman yung source na to. Pucha. But kasi nagloloko yung fuck. Wait lang. Pero balikan na natin, no? Na teka lang ah. Medyo topak yung ano. So ito, pag-usapan natin yung predictions ko for All Out. Pag-usapan natin yung magiging predictions ko for the pay-per-view itself na parating this Monday Manila time. Sorry ko if may narinig kayo notif kasi nag-open ako ng net. No? Yan. So, All Out pay-per-view will take place on Monday. Pang-ilang pay-per-view na ba to? Pang-ilang pay-per-view na ba to na Monday sila? Ewan ko, di ko nabilang. Sorry. Pero, let's talk about the pay-per-view na. So, meron tayong tag. So, we got Orange Cassidy, Best Friends. Wait lang, Best Friends ba to? Oh, Best Friends to. And Jurassic Express versus the HFO. So, I think OC. Actually, parang ewan ko, naiisip ko na HFO yung mananalo dito. And then, we got the 21-woman Battle Royale for AEW Women's Title match. So,
Ewan ko kung kailangan ni Jade Cargill na manalo dito. Pero sa tingin ko TBD. Isa sa mga TBD sa tingin ko si Ruby Soho yung isa. Ewan ko kung makapag-isip pa ako ng pangalan about ewan ko basta I think it's either Jade Cargill or isang TBD yung mananalo dito. And then we got Jon Moxley versus Satoshi Kojima. Hindi kawalan kay Kojima na matalo siya dito para sa akin. So I think it's Jon Moxley. And then we got the Paul White versus QT Marshall. Speaking of Paul White, medyo interesting sa akin yung turn ng Gun Club na medyo unpredictable. Yan ang gusto ko sa AEW actually, na meron silang unpredictable turns dito sa WWE, sa AEW. And natikman din ni Big Show yung kanyang sariling gamot. so ayun. I think Paul White will win the match. But at the same time, QT will stand tall. Siya yung huling tatayo sa segment na to. And then we got Chris Jericho versus MJF. If Jericho loses, kailangan niya na mag-retire sa AEW. Di din naman sinabi kung sa AEW lang magbabalid to. So, well, I think it's MJF. MJF ang mananalo dito. If magtutour nga si Chris Jericho, ito na yung way para mag-write off sa AEW. Ito yung sa mga option. Kung si Jericho naman ang mananalo, di na ako magugulat. Ganun lang yun. And then we got Miro versus Eddie Kingston for the TNT title. Sobrang ikli ng build nito. Si Miro lang yung nabibuild. I don't know why. But I think Miro will win the match. And then, we got the Young Bucks versus the Lucha Bros for the AEW tag titles. I think oras na rin para manalo ang Lucha Bros. But parang feel ko na magre-retain dito ang Young Bucks and drop nila yung title sa Jurassic Express at some point. Pero hindi pa ngayon. And then we got Dr. Britt Baker, DMD versus Chris Statlander for the AEW Women's title. I don't think Chris Statlander will win. Sobrang failure lang nito para sa akin. So I think it's Britt Baker obviously will win the match. And then we got CM Punk versus Darby Allin in a singles match. Ito, pwede ko sabihin dalawang bagay, no? Number one, if mananalo si malaking kawalan nun kay Darby. Pag matatalo si Punk kay Darby, hindi kawalan kay Punk yun. Parang masasabi ko put over na yan. So, it's a win-win pa rin para sa akin. But, kailangan ko mag-predict, but I think CM Punk will win, logically. And finally, we got the AEW title match. It's Kenny Omega, the AEW champion, versus the Impact champion, Christian Cage. Ewan ko, parang nafe-feel ko na magna-drop dito si Kenny. Pero may gut feeling din ako na Kenny pa din to. But I think should be Kenny Omega kasi may title din naman si Christian. That's the Impact title. So, enough na yun. No. Sobrang enough na yun. So, yeah. That's my predictions. Let me know kung ano yung predictions nyo for All Out. And, yeah. Yun lang. So, and it's time for me to reveal my picks of the week. So, medyo obvious naman yung mga picks ko for this week. So, wait lang. Check ko lang yung details ko, ano. So, ito yung pick of the week ko. Sobrang simple. Na kahit grade 1, ma-appreciate yung picks ko, ano. So, first pick ko is from the Superstar of the Week. We got Finn Balor, obviously. And then, the Woman of the Week
is Diona Praso. I think the match versus Melina, sobrang ganda nun. Plus yung seeds na din sa feud versus Mickey James. That's a good one. And the match of the week, panoorin nyo, ma-appreciate nyo yan. It's Diona Praso versus Melina from Empower. Dagdag ko na din actually, pwede ko din i-mention yung ano bang match to? Teka, yung triple threat for the US title. Ewan ko kung pwede ko na bang i-mention yun, pucha. Pero I think panoorin nyo rin yan kasi sobrang solid nung triple threat match na yun for the US title sa Raw this week. So, well, it's time to go now. So, finally, Lazada magkakaroon yan 99 sale sa Lazada. If you want to support the podcast, and syempre, fan ka ng podcast, and if you want to support the pod, please use my links. That's tinyurl.com/LazadaXMTGShow. Again, that's tinyurl.com/LazadaXMTGShow. Wala kayong babayaran dito kahit ano. Pero, support na rin yan sa akin here in the podcast. So, I wanna say thank you for everyone who is listening to the podcast since day one. Kahit solo pod lang ako, I appreciate the fact na nakakaangat-angat tayo kahit paano sa mga rankings, sa mga guestings. And, ito, gusto ko sabihin sa inyo, marami pang darating dito sa podcast na to. Marami kayong dapat abangan dito sa podcast na to. I swear to God, kung akala nyo tapos na, nagkakamali kayo. So, yeah, that's it for today's episode, for this week's episode. I want to say thank you for everyone who is listening to the podcast. And to support the podcast, nga pala, follow the podcast on your favorite podcast platforms on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, and on the podcast app. And on Spotify, please follow the podcast and press the notification bell doon sa bagong update ng apps para ma-update kayo on every time na maglalabas tayo ng episodes every Friday. I don't know kung anong time slot ko. Hindi na ako permanent sa 10 a.m. So, I can say 6 p.m. slot pa din tayo every Fridays at 6 p.m. Manila time. So, well, and then also follow the podcast on Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and TikTok at the MTG Show Pod. Facebook page at the MTG Show Podcast. And then also support the podcast and the network, of course, Pipe Network. Visit pipenetwork.co for more Pipe Network shows. And then follow the podcast network, Pipe Network, on Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and TikTok then at Pipe Network. Support natin yung iba pa mga podcast ng Pipe Network. Marami tayong magagandang content dyan, lalo na pagdating sa mga film reviews. Andyan ang Pipe Network to help you guys. I swear to God, di nyo mare-regret yung pakikinig nyo sa kahit anong podcast ng Pipe Network. And dito sa podcast na to, I swear to God, marami pa kayong dapat abangan. And then, of course, follow my socials at AJ Panera on Twitter and Instagram. That's it for this week's podcast. Stay safe, stay reso. If you want na, syempre, ayan, sasabihin ko sa inyo, register to vote nga pala. And if may available lang ang vaccine, syempre, magpa-vaccine kayo, putya. Hindi ko na alam kung ano mga nangyayari. And, ayan nga, register to vote. And see you on the next episode. Episode number 65 is in the books. Thank you for listening. Yeah. See you on the next part. For the latest news sa pop culture at social media bardagulan, samahan niyo kami. Ako si Marga. Ako naman si Bullet sa pinakamasayang comedy current affairs podcast sa balat ng Spotify, Apple Podcast at Google Podcasts.
Mad in Manila. Oh, O, dalawang chismosa na lang, lalarga na! Ay, manong kami!